The 15th BRICS Summit is set to be held in South Africa's Johannesburg on August 22nd to 24th. There are high expectations among experts and observers about the outcomes of the summit. One major focus is the membership expansion of the group. Attracted by the openness and inclusiveness of BRICS, more countries have decided to apply to join the group, which reflects the shared aspiration of developing countries to focus on their own development, seek unity and cooperation, and oppose external interference. 40'dan fazla devletin BRICS üyesi olmak için sıraya girdiğini, temas kurmaya çalıştığını, aday ya da aday adayı olmaya çalıştığını gözlemliyoruz. Genişlemek, güçlenmek demek. Coğrafyanın, üye ülkelerin çoğalması, çeşitlenmesi demek. BRICS Summit in August this year, hosted by South Africa, has extended already an invitation to all African countries. Many new countries would like to join the BRICS. This is quite an impressive list. Experts have highlighted the significance of this expected expansion and the potential benefits it holds. Bem, eu acredito que sim, porque com a presença da China e mesmo do Brasil, que também tem sido parceiro importante para o desenvolvimento de muitos países africanos, essa unidade pode sim ajudar também a levar desenvolvimento a muitos países africanos. Sabemos qual é a situação de grande parte dos países africanos, principalmente mesmo depois das independências, não conseguiram desenvolver, não conseguiram tirar a sua população ou o seu povo da pobreza, não conseguiram criar infraestruturas que os possam levar ao desenvolvimento. Eu acredito que sim, com essa integração dos BRICS ou com a entrada dos BRICS, poderá trazer um novo impulso ao desenvolvimento económico dos países e também ao próprio desenvolvimento das populações africanas. Home to over 40% of the world's population and about a quarter of the global economy, the BRICS has become a force of attraction for many developing countries. Of course, many African countries are interested to be part of this group, and also many of them may also apply, like Ethiopia, to join this organization. Yes, BRICS has influence when we see the global economy and the global population number. BRICS has larger amount or share from the world. That has become a force of attraction for other countries, and the important point for this is BRICS, especially established by these developing countries. So developing countries are sympathetic to other developing countries. So this may be one factor for many other countries to apply to be member for this.